Okay, right. So today, கொஞ்சம் பேர் தான் வந்திருக்கீங்க பரவாயில்ல. So once again, good morning to all of you. I will start the class immediately. So today, I'm just going to start with the parabola. So I told you. So one of the key chapter is coordinate geometry. Particularly, we are focusing on July 2022. This is one of the very important because in June 2022, maximum number of questions asked from this unit, okay, coordinate geometry. So பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஷிஃப்ட்ல 4 questions வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க. சரிங்களா? So now listen now. So 4 questions asked in June 22. Now today we are going to continue with the same parabola. Sure சொல்றேன் 100% there will be a one question from parabola. The parabola மட்டும் கேட்க மாட்டேன். It is connected with straight line. It is connected with circle. எல்லாமே சேர்த்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போடலாம். சரிங்களா? Now what is the parabola? Now listen here. So இந்த parabola-க்கு முன்னாடி ஒரு conic-க்கு ஒரு general description, ஒரு definition கொடுத்துடலாம். What is a conic? அப்படின்றதுக்கான general definition. I'll give you the general definition. What is the conic? Are you all listening, please? Yes, sir. Right, okay. Voice is audible? Voice நல்லா கேக்குதுங்களா? கேக்குது சார். Right, okay, right. So what is a conic? So நான் முன்னாடி ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் வந்து சர்க்கிள் இஸ் ஆல்சோ a conic ன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? இப்போ இந்த கானிக்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு curve, the path traced by the curve. Actually we can say the path traced by a curve, the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of the distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed straight line not passing through given fixed point is always constant. Now I am taking the fixed point and fixed line. Suppose I am taking this as S is a fixed point. Okay, va? This is called L. In the line L. L is called a fixed line. Okay, there should be a point P here. Then P க்கு பேர் என்னன்னா moving point. S is called a fixed point. இப்போ என்ன அர்த்தம்னா the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of the distance from a fixed point to the perpendicular distance from a fixed straight line not passing through given fixed point is always constant. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இது S, இது P is moving point. S is called fixed point. L is called directrix. Next, sorry, straight line வச்சுங்க. இது வந்து perpendicular to this P. இந்த லைனுக்கு பேரு PM ன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? M point. Then SP by PM is equals to always a constant. Is always a constant. இதுதான் general form of a conic. புரியுதுங்களா? ஒரு conic எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னா the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed line is always constant. அதாவது SP by PM. அப்ப நான் என்ன இன்னும் சிம்பிளா சொன்னா S is called a moving point. இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? focus ன்னு சொல்லலாம். moving point. P is any point. I can take this as x1, y1. And M is called the perpendicular distance of L from the value of P. அப்போ எனக்கு SP PM தெரிஞ்சா அதனுடைய ரேஷியோ தான் கான்ஸ்டன்ட். அப்ப என்ன சொல்லலாம்? The ratio of the moving point to the fixed point to the moving point and from the perpendicular distance from the line is always equal to constant. அதுதான் SP by PM. The S into the focus, that is called fixed point, and P is called any point, and L is called the directrix. Please take note. So this is a general form of a conic.
இந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா which is equals to called E. This constant is called E. இந்த E உடைய பேர் என்னன்னா eccentricity. அப்ப eccentricityனா the ratio between the fixed point to the moving point and the perpendicular distance is called eccentricity. இந்த eccentricity fix பண்ணி தான் based on this eccentricity we can find whether the given conic is what. பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்க first condition usually generally ஞாபகம் வச்சுங்க sp by pm is equals to E is the general equation of a conic. Conic க்குடைய general equation. Conic circle is also a conic. Parabola is a conic. Ellipse is a conic. புரியுதுங்களா? அதுக்கப்புறம் hyperbola is a conic. Rectangular hyperbola is a conic. அப்போ இந்த கண்டிஷன்ல பாருங்க இப்போ இந்த E உடைய வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இது. Always remember that sp by pm equals to E. S is called a fixed point called a focus. P is called a moving point and pm is called a perpendicular distance from the directrix is called pm. இது தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியா நம்ம கானிக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. If E is equals to 1, then the conic is called parabola. The conic is called parabola. If E is less than 1, the conic is called ellipse. At the third, E is greater than 1, the conic is called hyperbola. Sorry. Next, if E is equals to root 2, the conic is called rectangular hyperbola. இங்க முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் பாருங்க நோட்டுன்னு. If E is equals to 0, then the conic is circle is called circle. பாருங்க eccentricity இருக்கக்கூடாது. The ratio between the fixed point to the moving point or the fixed line, perpendicular distance from the fixed line is always equals to 0, then that is called circle. அடுத்து E is equals to infinity is additional information. In the conic pair is called a pair of straight lines. Please take down. Sir, E is equal to root 2 na enna sir? நெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்க ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் இருக்கு. எனி செகண்ட் டிகிரி சர்க்கிள்லயே உங்களுக்கு சொன்னேன் செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னு இல்லையா? எனி செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is called any second degree equation. In the equation கண்டிப்பா represents a conic. Represents a conic. If it satisfies the condition, அதுக்கு வந்து del ன்னு சொல்லிக்கலாம். Which is equals to satisfies the condition, del is equals to ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square. Okay, is equals to not equals to 0. So நல்லா கவனிங்க, ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் இருக்கு. அதனுடைய கண்டிஷன் ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is not equals to 0. Then only we can say that is called a conic. புரியுதுங்களா? இப்போ இந்த கானிக்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கானிக் நான் சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, இது ஒருவேளை இந்த del equal to 0 இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், del உடைய வேல்யூ 0 வந்தா that is not a conic. See the condition ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square not equal to 0. If del equals to 0, then this is a pair of straight lines. இது conic கிடையாது. This is not a conic. But del not equal to 0 nada condition conic. Del not equals to 0.
that is the condition is conic. இப்போ இதனுடைய வேல்யூல பாருங்க h square is equals to ab, condition பாருங்க h square equals to ab, then the conic is a parabola. Conic is a parabola. அடுத்து del not equals to 0, h square is less than ab, then conic is an ellipse. Next condition, your del not equals to 0, your h square is greater than ab, then conic is a hyperbola. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இப்போ இந்த del not equals to 0, இப்போ h square is greater than ab ன்னு போட்டேன் இல்லையா, அதே கண்டிஷன் தான் இதுல ஒரு அடிஷனல் கண்டிஷன் கொடுப்பாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா a plus b is equals to 0. இந்த ஏவையும் b ஆட் பண்ணீங்கன்னா will get 0 ன்னு வரும். உடனே என்ன சொல்லலாம், அதுக்கு பேரு is called a rectangular hyperbola, RH, rectangular hyperbola. The last condition பாருங்க, your del, because your circle க்கு என்ன கண்டிஷன்னா del equal not equals to 0 if a is equals to b and h is equals to 0. பாருங்க கண்டிஷன் ஃபார் சர்க்கிள் நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிறேன், இருந்தாலும் மறுபடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. del not equal to 0 if a equals to b, h equals to 0, then the conic is a circle. பாருங்க எல்லாத்தையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துட்டேன். So I have described all the things. If it is a second degree equation, if it represents a conic, definitely the condition is not equal to 0. If the condition abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch squared is equals to 0, then it is called a pair of straight lines. See all the conditions. Then we move on to the parabola. Next. Sir? சொல்லுப்பா. Sir, e is equal to root 2 னா என்ன conic sir? E is equals to root னா rectangular hyperbola பா. Okay sir. புரியுதுங்களா? எசென்ட்ரிசிட்டி உடைய வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் ரூட் 2 இருந்தா அதுக்கு ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. கிரேட்டர் தென் 1 இருந்தா வெறும் ஹைப்பர்போலா. E is equals to root 2 is a rectangular hyperbola. Please take down. Next one. Next we will see the parabola. So let us take down the parabola. I'll write the standard form of a parabola, the standard equation of a parabola. சரிங்களா? எப்படி ஓப்பன் ரைட் வேர்ட்ல இருக்கிற parabola எடுக்கிறீங்க. This is called vertex. We can write this as v of 0, 0. This is called focus, s of a, 0. Any point on the parabola, I can take this as p of x1, y1. Now this is called a directrix. This is a L. We can call it as a directrix. சரிங்களா? You just draw the perpendicular from the point P to M. This is called PM. Now you draw the SP. அப்போ வந்துருச்சுங்களா? இந்த கண்டிஷன் பாருங்க, நான் டார்க் லைன்ல போடுறேன் இல்லையா, இதுதான் வந்து கானிக்கான ஜெனரல் ஈக்குவேஷன். SP by PM is equals to E. Since it is a parabola, the value of E is equals to 1. அப்போ SP by PM is equals to 1 for any parabola. சரிங்களா? This is called X, இது Y, X dash, இது Y, இது Y dash. இது பேரு டைரக்ட்ரிக்ஸ். சரிங்களா? இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸும் இந்த ஃபோக்கஸும் ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணிடலாம். நல்லா கவனிச்சுங்க, இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸும் இந்த ஃபோக்கஸும் ஈக்குவலி டிவைடட். அப்போ இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூ ஏனா, இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூ ஏ தான். அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம்னா எஸ், இந்த பாயிண்ட் ஐ கேன் டேக் திஸ் அஸ் இசட் எடுத்துக்கலாமா? யூ கேன் டேக் திஸ் பாயிண்ட் அஸ் இசட். அப்போ இந்த எஸ்ஸுக்கும் இசட்டுக்கும் மிட் பாயிண்ட் தான் வி. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ், ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன். ஏன் இதை ஃபர்ஸ்ட் திரும்ப சொல்றேன்னா, ஜூன் 2022ல இப்படிப்பட்ட ஒரு கொஸ்டினை கேட்டிருக்கிறாங்க. அப்போ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த டைரக்ட்ரிக்ஸ் டு த ஃபோக்கஸ் and directrix to the vertex and focus to the vertex are same. அப்ப என்ன சொல்லலாம், V is the midpoint of S is that S is called focus, S is called Z is called directrix point. அப்ப இந்த லைன் என்ன தெரியுமா சொல்லலாம், which is equals to X is equals to minus A. This line is called X is equals to minus A. இப்போ சில இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம். இது ஓப்பன் ரைட் பேடா இருந்தா இதனுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன தெரியுங்களா? The standard equation is called y squared equals to 4ax.
இதுதான்ப்பா ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ ஸ்கொயர். இட் பாசஸ் த்ரூ த சாரி சென்டர் இஸ் த ஆரிஜின் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்க அதே போல ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 4ax தான் த ஸ்டாண்டர்ட் ஜெனரல் சொல்லக்கூடாது, ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் இதுதான். sp by pm equals to 1. We can write this as sp square equals to pm square. This is called general equation. This is called standard equation. Suppose the given parabola is y square equals to 4ax, then we can say ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. focus first vertex ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். your vertex v of 0,0. then second one focus, we can write this as s of a, 0. and the third one, இது வந்து எந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல பாருங்க. tangent at vertex. tangent at vertex பாருங்க, இதுதானே tangent at vertex னு. வெர்டெக்ஸ்ல டான்ஜென்ட்னால y x equals to 0. tangent at vertex, we can write this as x is equals to 0. அடுத்தது lattice rectum, extremities of lattice rectum. அப்ப extremities of lattice rectum அப்படின்னா ஒரு இது பேர் ஃபோக்கல் கார்டுன்னு பேரு. பாராபோலால இந்த பேர் இல்லையா, இது 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 எல், இது எல் டேஷ். இதுக்கு பேர் extremities of lattice rectum. We can write this as a, 2a and l dash of a, minus 2a. This is called extremities of the lattice rectum. Therefore, we can write this as l, l dash. Above extremities of lattice rectum. Quick எழுதிங்க பாக்கலாம். extremities of lattice rectum, which is equals to a, 2a, that is called l, and l dash of a, minus 2a. minus 2a. Next, equation of lattice rectum. So இந்த l dash இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து lattice rectum. இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இங்க x equals to minus a போட்டணும், இதனுடைய வேல்யூ வந்து x is equals to a. equation of lattice rectum, x is equals to a. and equation of directrix, இந்த லைன் உடைய ஈக்குவேஷன் x equals to minus a இல்லையா, அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா x plus a equal to 0. x plus a equals to 0. length of lattice rectum, which is equals to 4a. நெக்ஸ்ட் ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் சொல்ல போறோம். கவனிங்க, என்ன கண்டிஷன்னா பாராமெட்ரிக் ரெப்ரசன்டேஷன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பாராபோலா வந்து இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் சொன்னேன். இது ஃபர்ஸ்ட் டைப். பாராபோலாவை 4 விதமா பிரிக்கலாம். we can divide, separate into 4 types, 4 forms. one is open rightward, open leftward, open upward, open downward. So these are the things நம்ம என்ன பண்ண போறோம், டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இப்ப ஜெனரலா the standard form of a parametric equation என்ன, y squared equals to 4ax னா x is equals to 80 square, y is equals to 280. Don't forget that. This is called the parametric representation, 80 square, 280. இது ஒவ்வொரு ஃபார்முக்கும் மாறும். As I told you, this is called the open rightward form. Similarly, we have open leftward, open upward, open downward. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். This is some of the general properties of the standard equation y squared is equals to 4ax. Please take down. Now let us discuss about the other forms also. The other forms. So this is called open rightward. Open rightward. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. சோ இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நோட்னு கூட போட்டுக்கலாம். இந்த பாராபோலா இருக்கு இல்லையா, இந்த கானிக் நான் சொன்னேன். forget about the circle, we have finished it. Circle is also a conic, don't forget that. But apart from that, the very important conics are parabola, ellipse and hyperbola. In the hyperbola and rectangle, among these hyperbolas, among these conics பாத்தீங்கன்னா சர்க்கிளுக்கு சென்டர் உண்டு, எலிப்ஸுக்கு சென்டர் உண்டு, ஹைபர்போலாக்கு சென்டர் உண்டு. பட் ஃபார் பாராபோலா we don't have a center. நல்லா போச்சுங்க, ஒரு நோட் போட்டு எழுதிங்க. For parabola there is no center, whereas for circle, ellipse and hyperbola we have centers. ஓகேவா? அப்ப ஒரே ஒரு கானிக்கு சென்டர் இல்லைன்னா அது என்ன கானிக்மா? ப்ளீஸ் கொஞ்சம் காலையில அப்படியே டல்லா இருக்காதீங்க, கொஞ்சம் ப்ளீஸ் பி அலர்ட். Very few students are attending the class, no problem. You are blessed peoples. Okay, right. சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
எதுக்கு சென்டர் கிடையாது? which of the following is not which of the following conic is not having a center? எந்த conic இல்ல? Parabola. parabola மட்டும் தான் இல்ல. now I'll rub this. Now let us discuss about the other three forms. First பார்த்தது y squared equals to form அப்படியா? Now we just discuss the other three forms. எப்படி எழுதிக்கலாம்னா equation of curves. I can take this as equation of curves. Equation of curves. First column la. First row I am taking equation of curves. That is called y squared equals to 4ax. Okay va? அடுத்தது next sorry y square equals to 4ax தான் போட்டோம். y square equals to minus 4ax. அடுத்தது x squared is equals to 4ay. The next one is x squared is equals to minus 4ay. Right. Please listen. I want everybody to listen here. So now we are going to see all the three different forms. இதுக்கு first time சொன்ன open rightward. இது வந்து open leftward. Open leftward. இது வந்து open upward. So அப்ப ஒவ்வொன்றுக்கும் curve மாறும். அப்ப open upwardனா the curve எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து open downward. So ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இது. அதேதான் from இது vertex is originல தான் இருக்கும். அப்ப இது எப்படின்னா open leftwardனா the curve வந்து இப்படி இருக்கும். Focus வந்து இங்க வந்துடும். அப்ப a,0 இந்த focus minus a,0. அடுத்தது பாருங்க அதே போல இது open upward. இந்த focus என்ன ஆயிடும்னா 0, a மாறிடும். அடுத்து open downward. So you can write this as little bit. It becomes 0, minus a. These are the some of the shapes இல்லையா? So அப்ப 4 forms இருக்கு parabolaல. Open rightward, open leftward, open upward, open downward. Now you see the vertex. என்ன நல்லா பார்க்கலாம். First vertex. Next focus. அடுத்தது directrix. அடுத்தது axis. Which axis? Next tangent at vertex. Tangent at vertex. அடுத்தது extremities of lateral rectum. Extremities of lateral rectum. அடுத்தது parametric form. ஓகேவா? ரைட். ஸோ இந்த எல்லாத்துக்கும் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வெர்டெக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே காமன் என்ன தெரியுமா இருக்கும்? 0,0, 0,0, 0,0. ஃபோக்கஸ் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஃபோக்கஸை பத்தி சொல்லிட்டேன். which is equals to minus a,0, 0,a and 0, minus c. Then the directrix, we can write this as x minus a equal to 0. Next one, the y plus a equals to 0. Y minus a equals to 0. Next, axis. For axis is tangent. Sorry, axis. பாருங்க இங்க axis வந்து it symmetrical to x axisனால y equal to 0. இந்த ரெண்டுக்காவும் symmetrical to y axis. Therefore, x equals to 0. Tangent at vertex. இங்க என்ன tangent at vertex x equals 0. இது ரெண்டும் y equal to 0. Y equal to 0. அடுத்தது next case. Extremities of lateral rectum. Extremities of lateral rectum. We have minus a, 2a, minus a, 2a, minus a, minus 2a. அடுத்தது 2a, a, minus 2a, a. Next one 2a, a, minus 2a, minus a, minus 2a, minus a. டூ ஏ மைனஸ் ஏ வரும். ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல வரும். இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட், இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். 2a, minus a. அடுத்து பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் இங்கதான் ரொம்ப கவனிக்கணும். ஏன்னா பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ல தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் we are going to solve. அப்ப பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா x equals to at square y equal to t. இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்துருதா? அந்த பேராமெட்ரிக் எப்படி இருக்கும்னா x is equals to minus at square, y is equals to 2at. y பிளஸ் தான் இருக்கும். சரிங்களா? அடுத்தது அதே போல ஓப்பன் அப்வர்ட் மேலதான் இருக்கு. ஆனா ரெண்டுமே பிளஸ் தான். அப்ப ஆக்சிஸ் மாறியதுனால y ஆக்சிஸ்ல இருக்குது. இப்போ அதனால என்ன சொல்லணும்? அத x is equals to 2at,
y is equals to at square. அப்படியே மாறிட்டு பாருங்க x and y வேல்யூ பாருங்க. இந்த டைப் இது தேர்ட் ஃபார்ம் ஓப்பன் அப்வர்ட். when it is open downward என்ன ஆகும்னா x is equals to ஒன்றும் கிடையாது, இதுவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். x உடைய வேல்யூ வந்து 280 and y is equals to minus 80 square. x is equals to minus 80 square. This is the parametric form in all the following, all the four forms. Now generally for special case, the special case என்ன அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் இங்க வெர்டெக்ஸ் வந்து 0,0 இருக்கு. சப்போஸ் the vertex shifted பண்ணிட்டாங்க 0,0 ல இருந்து it is shifted to h, k. Now the vertex is h, k. அப்போ என்ன பண்ணலாம் parabola-வை? அப்போ how can I form the parabola? Usually the formula வந்து y squared equals to 4ax. இதுல எந்த மாற்றம் கிடையாது இல்ல. இதுல இருந்தா கம்பேர் பண்ணி a வை கண்டுபிடிக்க முடியும். சப்போஸ் y square equals to 8x னா a is equals to 2. அப்போ y square equal to 4ax இருக்குன்னா இது h, k கொடுத்தானா we can write this as y minus at h, k with vertex h, k. We can write this as y minus k the whole square, which is equals to 4 into a h by x minus h the h. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். y minus k the whole square 4a into x minus x1. இது வந்து ஓப்பன் ரைட்வர்ட். ஒருவேளை இது அப்வர்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க, இது ஓப்பன் ரைட்வர்டு. இதே கொஸ்டின் அப்வர்ட்ல கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா x minus h the whole square 4a into y minus k அப்படியே மாறிடும் உல்டாவா. This is some of the parabola in special case. எப்போ it is shifted to the origin ல இருந்து ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கணும், shifted to h, k. Next, chord, tangent and normal. Next one, please take down the next one. Chord, tangent and normal. Chord, tangent and normal. Next thing I'm going to see chord, tangent and normal. The next one will see chord, tangent and normal. So please listen. I want everybody to listen here. Please, what is chord, what is tangent and what is normal அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சு போறோம். Are you all listening, students? So உங்களை தான் கேட்கிறேன், கவனிக்கிறீங்களா? Yes, sir. ரைட். இப்ப பாருங்கப்பா, இந்த tangent and normal எப்பொழுதுமே இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு எடுத்துப்போம், ஓப்பன் ரைட்வர்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த கர்வ், த பேரபோலா. இதுதான் எப்பொழுதுமே நம்மளுக்கு உறுதுணையா இருக்கும், ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். y squared equals to 4ax. இதுல வாட் இஸ் chord, வாட் இஸ் tangent? ரொம்ப சிம்பிள். tangentனா the line which touches any curve. இங்க curve is called parabola. நம்ம போனாடி போட சர்க்கிளை டச் பண்ணும்போது அது பேர் tangent. ஒரு கோடு எந்த curve டச் பண்ணுதோ அது tangent. இந்த curve is called parabola. So I am just drawing a line which touches the parabola. So in the point, இது பேர் P. அப்போ the line which touches the parabola is called tangent. I can take this as tangent. ஒரு line which is perpendicular to the tangent. The line which is perpendicular to the tangent is called normal. இப்ப பாருங்க, இதுல இருந்து நான் வரையறேன். So which is perpendicular to this is called normal. இது கண்டிப்பா இந்த நார்மல் எது வழியா பாஸ் ஆகும்னா s of a, 0. That is called focus. அப்ப நார்மல் அப்படின்னு சொன்னா டான்ஜென்ட்க்கு பெர்பெண்டிகுலர். பாருங்க, இது t-ன்றது நார்மல். எங்க சந்திக்குது? the point of intersection is p. This is called normal. இப்போ ஒரு கார்டு அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா அது எங்க வேணா கட் பண்ணலாம். பாருங்க, அது பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அடுத்த பாயிண்ட் q, ஒருவேளை p-ன்ற பாயிண்ட் x1, y1 னா this is called x2, y2. This is called chord. புரியுதுங்களா? அப்ப chordனா one point to another point. It should not be in the perpendicular to the tangentல இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே போல நார்மல் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா it passes through the focus. One more thing, it is perpendicular tangent. This is called tangent, chord and normal. Now you take down some of the formulas to find out that. First one பாருங்க, equation of tangent. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட். இப்போ நான் என்ன பாயிண்ட் எடுக்கிறேன்னா I can take this as x1, y1 பாயிண்ட். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் at x1, y1
is formula y1 is equals to 2a into x plus x1. The next one, equation of normal at x1 comma y1. The formula we can write this as very useful results. Xy1 plus 2a is equals to x1 y1 plus 2a y1 plus 2a y1. Next, equation of chord of contact. Equation of chord of contact. Now, போட போறது எல்லாமே எந்த ஈக்குவேஷன்னா y squared equals to 4ax. இது எல்லாமே slightly changes for all the other three forms. Okay, இந்த y squared equal to 4ax தெரிஞ்சு வச்சுன்னா ஈஸி. மத்த எந்த ஃபார்ம் வந்தாலும் ஈஸியா போட்டுடலாம், அவ்வளவுதான். xy1 plus 2ay equals to x1 y1 plus 2ay. இப்போ இதே இது x axisல இருக்கு. It is symmetrical to x axis. Suppose if it is open upward, it is symmetrical to y axis. Therefore இங்க சேஞ்ச் ஆயிடும். அப்படியே ஈக்குவேஷனை மாறிடும். x1 equals to 2a into y plus y1. ப்ராப்ளம் போடும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ரைட்டா? Count of contact. Next, y1 is equals to 2a into x plus x1. பாருங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்டும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் வரும். என்னன்னா, நோட்னு கூட போட்டு எழுதிங்க. the line y equals to mx plus c may be a tangent to the parabola y squared equals to 4ax. ஒரு லைன் இருக்கு y equals to mx. அந்த ஃபார்மட்ல இருக்கிற லைன் பேரபோலாக்கு டேஞ்சென்ட்டா இருந்தா what is the condition தெரியுமா? your c value becomes a by m. I can write this as equation of the tangent to the parabola. Equation of the tangent to the parabola. Usually the equation of the straight line வந்து mx plus c இருக்கும். இந்த c மட்டும், the condition மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். c is equals to a by m. Suppose ஒரு லைன் கண்டிப்பா அது பேரபோலாக்கு டேஞ்சென்ட்டா இருந்தா that tangent is called mx plus a by m. இதனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இந்த மூன்று இது டெஃபினெட்லி சொல்றேன். திஸ் இஸ் கால்ட் அ சூப்பர் ஸ்டார் கான்செப்ட், சூப்பர் ஸ்டார் ரிசல்ட். பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட், I can write the point of contact is equals to, we can write this as minus a square m, a by m square, comma 2a by m. இது ஓப்பன் ரைட் பண்ணனால எல்லாமே பிளஸ் a by m square 2a by m. அப்ப இந்த p இருக்கு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட், இந்த டேஞ்சென்ட்டும் இந்த சர்க்கிளும் சந்திக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு பேரு a by m square 2a by m. ப்ளீஸ் இந்த மூணு ரிசல்ட்டை நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க. c equals to a by m, y equals to mx plus a by m, and the point of contact. Please take down. Next. Now the next one is normal tangent. மறுபடியும் கண்டுபிடிக்கிறேன். என்ன ஃபார்ம்னா parametric form. இது x square equals to y square equal to 4ax இல்லையா? The parametric form is 80 square comma 280. y is equals to 280. அப்ப ஜெனரலா இத t ன்னு சொல்லலாம். First one, equation of tangent at t. Equation of tangent at t. Then the equation becomes எப்படி மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, your equation becomes y is equals to x by t plus at, அல்லது yt equals to x plus at square. இதை நாம வச்சுக்கோ, y equal to x. நல்லா கவனிங்க, கம்பேரிங் டு த பாயிண்ட் x1 y1, t பாயிண்ட்ல தான் நிறைய நம்ம எடுக்கும். அப்ப பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ப்ளீஸ் தயவு செய்து மெமரைஸ். நான் சொல்றேன், இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் கால்ட் அ மெமரி பேஸ்ட். அப்ப யூ ஹேவ் டு சச் ரிசல்ட்ஸ் மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் அட் தீட்டா டு த பேரபோலா y is equals to x by t, t at square. Next, equation of normal at t. t அப்படின்னு சொன்னா at square comma 280. அதுதான் சரி, உங்களுக்கு ஞாபகம். at square comma 280. Then the equation of the normal, I can write this as y plus xt is equals to 280 plus at cube. 280 plus at cube. Y plus xt is equals to 280 plus at cube. பாருங்க, நெக்ஸ்ட் இந்த mன்றது ஸ்லோப், இந்த t இருக்கு இல்லையா, பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்,
இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. நோட்னு போட்டு எழுதுங்க. ரிலேஷன் பிட்வீன் T and M. M is called a slope. T is called a parametric form. இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு இது ரிலேஷன் என்னன்னா M is equals to 1 by T. If I want to find out the slope, then it is nothing but 1 by 2, 1 by T. Next, let us take down some of the standard results. Standard results. Let us take down some of the standard results. சார் டி வந்து எதை சார் டினோட் பண்ணுது? Tன்றது வந்து parametric form. T ன்னு சொன்னா x உடைய வேல்யூ 80 ஸ்கொயர், y is equals to 280. இதை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. T உடைய வேல்யூ parametric form. எப்படி x1, y1 சொல்றீங்களோ அதே மாதிரி T ஃபார்ம். இந்த Tன்றது எதை குறிக்குதுன்னா, இப்ப T உடைய வேல்யூ 1ன்னு வச்சுங்களேன், x உடைய வேல்யூ a and y உடைய வேல்யூ 2a. அப்ப அந்த Tன்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் parametric ஃபார்ம்ல. சரிங்களா? ரைட். அடுத்தது இப்ப இதை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறேன் பாருங்க. கண்டிப்பா உங்க இப்போ ரீசென்ட்லி 2022 ஜூன்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். அடுத்தது பாருங்க தம்பி. Next, please listen. Next problem. Next, standard results. The locus of the point of intersection. The locus, first result. Locus of the point of intersection. The locus of the point of intersection of perpendicular tangents. Of perpendicular tangents is perpendicular tangents is the directrix. Is the directrix. பாருங்க இப்போ perpendicular tangent இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஸோ இது ரெண்டும் இப்போ இது இருக்கு. இந்த ரெண்டு டேன்ஜென்ட் இங்க பாருங்க. இதுவும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது எங்க இருக்கும்னா இட் லைஸ் ஆன் த டைரக்ட்ரிக்ஸ். இதுதான் டைரக்ட்ரிக்ஸ். அடுத்த செகண்ட் கண்டிஷன். இஃப் T1 and T2 are the ends of a focal chord, what is the focal chord? நான் ஏற்கனவே கார்டை பத்தி சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ ஃபோக்கல் கார்டு அப்படின்னா என்ன இருக்கும்னா, ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4ax. இப்போ இதுதான் ஃபோக்கஸ் S of a, 0. Any chord which passes through the focus is called focal chord. Suppose I am taking A, இது வந்து 80 square, 280. இது first quadrantல இருக்கு. இது B, that is called fourth quadrant. அப்போ I can write this as 80 square, minus 280. இந்த ரெண்டு ஃபார்மட் ABB இருக்குன்னா இது வந்து T1 81 square, 281. இது வந்து 80 square, 282. இப்படி வச்சுங்க. அப்ப T1 T2. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலால என்ன சொல்லணும்னா T1 and T2 is equals to -1. இது வந்து எங்க when 2 points focal chord T1 and T2. இது T1 ன்னு சொல்றது இந்த ரெப்ரசன்டேஷன், T2 ன்னு சொல்றது this ரெப்ரசன்டேஷன். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. 82 square, இப்படி இருந்தா T1 T2 உடைய வேல்யூ -1. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் third result. If the normal at the point T1, if the normal at the point T1, if the normal at the point T1 if the normal at the point T1 on the parabola meets the curve, if the normal of the point T1 on the parabola meets the curve again at T2, meets the curve again at T2. பாருங்க நார்மல்னா நான் சொன்ன ஏற்கனவே பெர்பெண்டிகுலர் இதே கண்டிஷன் வச்சுக்கலாம். இங்க பாயிண்ட் இருக்கு Pன்னு, மறுபடியும் அதே கர்வ் இங்க Qல பண்ணுதுன்னா அப்ப P என்ற பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 81 square, 281 இல்ல, Q என்ற பாயிண்ட் வந்து 82 square, 282. இப்போ பாருங்க, if the normal at the point T1 on the parabola meets the curve again at the point T2, then T2 is equals to minus T1 by minus 2 divided by T1. The last result. The normals at the points T1, and T2 on the parabola, the normals at the point T1 and T2 on the parabola will intersect on the parabola, if T1 T2 equals to 2. Again I'll repeat the last result. The normals at the points T1 and T2 on the parabola will intersect on the parabola if T1 T2 is equals to 2. Okay, these are the some of the concepts
வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். பாருங்க, பேரபோலாவா இருக்கட்டும், எலிப்ஸா இருக்கட்டும், சர்க்கிளா இருக்கட்டும், ஹைப்பர்போலா இருக்கட்டும், இந்த கான்செப்ட்ஸ் தெரியாம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். Now we are going to do the problems. Please take down the first problem in parabola. Are you all listening? Please, we have very few students today. No problem. So I want to say yes, then we'll proceed. Are you ready? Everybody, are you ready, Yes, ma? sir. Yes. We'll move on to the next one. சார் லாஸ்ட்ல சொன்னீங்களா சார் முன்னாடி ரிப்பீட் பண்ணுவா. ஈக்குவேஷன் மட்டும் சொல்லுங்க சார். T1, T2 equals to 2. The normal at the points T1 and T2 on the parabola will intersect on the parabola if T1 and T2 is equals to 2. ரெண்டு நார்மல் இருக்கு. சரிங்களா? இந்த ரெண்டு நார்மலும் intersect ஆகிற பொசிஷன் வந்து T1 into T2 equals to 2. Take down the problem. A right angle triangle ABC, a right angle triangle ABC, a right angle triangle ABC is inscribed in a parabola y squared equals to 4x. In a parabola y squared equals to 4x. இந்த y squared equal to 4x பார்க்கும்போது it is open upward, sorry, rightward. This is of the form y squared equals to 4ax. ஓகேவா? சோ இப்போ இது இருக்கு. இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணலாம்னா a கண்டுபிடிக்கலாம். your a is equals to 1. அப்போ ஃபோக்கஸ் சொல்லிடலாம். your focus is s of a, 0. கரெக்ட்டுங்களா? இந்த சர்க்கிள், இந்த பாராபோலாக்குள்ள there is a right angle triangle கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. A right angle triangle ABC is inscribed in a parabola y squared equals to 4x, where a is called vertex of parabola. இந்த a ன்றது vertex. நான் சொல்லியிருக்கேன் vertex. ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பாராபோலா பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் vertex is 0, 0. And the angle of BAC is equals to pi/2. அப்ப a தான் உன்னுடைய ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை ஏற்படுத்துது. So அப்ப there we can write this as this is called a right angle triangle. Now you join this. சரியா? இந்த ட்ரையாங்கிள் பேர் நான் சொல்றேன் ABC. So I want everybody to listen here. This is the first problem. நான் டைம் தரேன் உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு. சரிங்களா? இப்போ இந்த B point C point கண்டுபிடி. B ன்றது any point on the parabola. Therefore I can take B point is called AT square, 280. நல்லா கவனிங்க, எப்பொழுதும் parametric ஃபார்ம்ல எடுத்தா தான் ஈஸி. இங்க A உடைய வேல்யூ 1 தெரிஞ்சாச்சு. அப்போ B பாயிண்ட் என்ன சொல்லனா t square, 2 into 1, 2t. So I can write this as B point is called t square, 2t. Next, C point. How to find out the C value? எடுத்துக்கலாம்ல, இது t1 square, அப்ப t square, 2t அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா வேல்யூ. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், இதை t1 எடுத்துக்கலாமா? இல்ல இதை கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இது t1 square, இது 2t1 அப்படின்னு எடுத்துங்க. என்ன ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் AT1 square 281. அதனால ஃபர்ஸ்ட் அப்படி நான் ரெண்டு அடுத்து 2t1. இப்போ C ன்றது செகண்ட். அதேதான் எனி பாயிண்ட் விச் லைஸ் இன் த பாராபோலா. இது AT1 ஸ்கொயர் கமானா, இது வந்து எனக்கு C உடைய பாயிண்ட். அதே போல T2 ஸ்கொயர், 2t2. I can write this as T2 ஸ்கொயர், 2t2. ஓகேவா? your T2 ஸ்கொயர், 2t2. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். இப்போ பாருங்க, இந்த இடத்துல கவனிங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, இந்த AB ன்றது வெர்டெக்ஸ். நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா, we want to find out the area of the triangle ABC. கொஸ்டின் ஒன்னும் கம்ப்ளீட்டே பண்ணல நானு. if AB equals to, again please முதல்ல இருந்து வாங்க. if AB is equals to √5, then find the area of the triangle ABC. then AB is equals to √5, then area of the triangle is, so this is called √5. சரியா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து T1 கண்டுபிடிக்க போறேன். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துறான். AB உடைய வேல்யூ √5. அப்போ AB is equals to √5 using the distance formula, which means that AB square is equals to 2. Distance formula, the 2t1 minus 0, that is called 2t1 square. T1 square minus 0, the whole square, which is equals to 2. இது எப்படி போட்டோம்னா 4t1 square plus t1 power 4 equals to 2. சொல்லுமா? 5 சார் AB வந்து. AB equals to √5 இல்ல. AB is equals to √5. I can write this as 5. சரியா? அப்ப you can arrange this as t1 power 4 minus 4t1 squared minus 5 equal to 0. They have plus 4t1 square minus 5 equal to 0. இது factorization method. t1 இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா, you can write t1 வந்து m1 எடுத்துக்கலாம். m is equals to t1 square. அப்ப இது என்ன பண்ணும்னா m power 4 m square plus 4m minus 5 equal to 0. We can factorize. ஆட் பண்ணா 4 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணா -4 வரணும்.
which is equals to minus 4 minus 1. We can write this as m minus 4 into m minus 1 equal to 0. This will give you m equals to 4 and m is equals to 1. But we have taken m1 is equals to t1 square. Our t1 squared equals to 4 or t1 squared equals to 1. Correct? T1 square equals to 4 or t1 square is equals to 5. Multiply மாத்தி போட்டோம், தவறுதல போட்டோம், ஃபேக்டரைசேஷன் தப்பா எடுத்துட்டோம் இல்லையா? 5 minus 1, sorry. Therefore m plus 5 into m minus 1 equal to 0. m is equals to 1 and m is equals to minus 5. சரிங்களா? இது வராது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா t1 square. I want to find out t1 square equals to 1. t1 square இப்போ இது வந்து எங்க இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல. It lies in first quadrant. அப்ப t1 வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். அப்ப therefore I can say your t1 is equals to 1. Actually t1 உடைய வேல்யூ plus or minus 1 வரும். We have to take positive because பாருங்க அது எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவ். Both x and y are positive. செகண்ட் குவாட்ரண்ட் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ், x பாசிட்டிவ், சாரி x நெகட்டிவ், y பாசிட்டிவ் இல்லையா? அடுத்தது ரெண்டுமே நெகட்டிவ். லாஸ்ட் வந்து x பாசிட்டிவ், y நெகட்டிவ். அப்ப t1 equals to 1. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? பாருங்க b of t1 square. Therefore b point கண்டுபிடிச்சிடலாம். t1 square. Your t1 square, t1 1. 2 into t1, that is called 2. அப்ப b point becomes 1, 2. Next I am going to find out the c point. How அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த c point கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா AB என்ற லைனோ AC என்ற லைனோ பர்பெண்டிகுலர் லைன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்லோப் ஆஃப் AB. Your slope of AB which is equals to அதேதான் 2t1 y2 minus y1 by x2 minus x1. 2t1 divided by t1 square. சரியா? 2t1 divided by t1 square which is equals to 2 divided by t1. சரிங்களா? Take this as m1. சரியா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் AC. நீங்க இது டைரக்டா கூட கண்டுபிடிங்க. ஏன்னா ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு இதுக்கு 1, 2 கண்டுபிடிச்சீங்க. 2 minus 0 2, 1 minus 0 1 which is equals to 2. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் AC. இப்போ இதுல வந்து 2t2 minus 0 divided by t2 square minus 0 which is equals to 2 divided by t2. Let us say this is called m1 and m2. So condition கொடுத்துட்டா this is called right angle where it makes a right angle 90 degree at B. From the diagram we can say AB and AC are perpendicular. You have to find out slope of AB and slope of AC. M1 into M2 is equals to minus 1. Your M1 is equals to 2 and M2 is equals to 2 by T2 which is equals to minus 1. 4 is equals to minus T2. Correct? Your 4 is equals to minus T2. Your T2 is equals to minus 4. Your second point, third point கண்டுபிடிச்சலாம் பாருங்க. C. T2 square minus 4 square பண்ணா 16, 2t1, 2 into minus 4 which is equals to minus 8. அப்ப C point கண்டுபிடிச்சா 16, minus 8. இப்போ எனக்கு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ABC. ட்ரையாங்கிள் ABC உடைய ஏரியா தேவை இல்ல? ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ABC என்ன ஃபார்முலானா 1/2 base. This is called base AC. Your height is called AB. அப்ப இதை மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். 1/2 into AC. AC உடைய ஃபார்முலானா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x2 minus x1 y2 minus 1/0 1 square plus 2 minus 0 2 square. அப்ப 1 plus 4 which is equals to 5 into AB. பாருங்க minus 8 minus 0 which is equals to 64 plus 16 minus 0 which is equals to 256. கரெக்ட்டுங்களா? 64 plus 256 which is equals to 320. So therefore I can write 1/2 into root 5 into square root of 320. அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா 320 எப்படி போடலாம்? You can write this as இது ரெண்டு உள்ளக்குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 1/2 into 320 into 5600. 1/2 into square root of 1600 is 40. Therefore the answer is 20 square units. So மறுபடியும் சொல்றேன், இதெல்லாம் சிம்பிள். The 10th standard algebra. என்னப்பா? AB வந்து √5 எடுத்துக்கூடாதா சார்? எதமா? AB வந்து √5 எடுத்துக்கூடாதா சார்? எடுத்துட்டோமா? எடுத்துதான். அதேதான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க. ஏன் டைரக்டா எடுத்துலாம். AB √5 அதுதானே போட்டிருக்கேன். AB உடைய வேல்யூ மாத்தி போட்டேனா? AB உடைய வேல்யூ தான் √5. AC உடைய வேல்யூ மாத்தி போட்டுட்டேன். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. AB is √5 and AC உடைய வேல்யூ √320. சரிங்களா? சோ இத வச்சு போடுறோம். புரியுங்க? உடனே சொல்லி தட்டுங்களா? parabola which is inscribed a triangle, right angle triangle inscribed in a parabola. So in the parabola பார்த்தா this is called in the form of y squared equal to 4ax. Open right word.
இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது a equals to 1. எனி ஜென்ரலா ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கும்போது பேரபோலா மேல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினட்டா அது வந்து x1, y1 இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஆல்வேஸ் டேக் தட் இன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் 80 ஸ்கொயர் 280. நம்ம இங்க 2 பாயிண்ட் எடுக்கிறதுனால ஒரு பாயிண்ட் 81 ஸ்கொயர் 281, அனதர் பாயிண்ட் 82 ஸ்கொயர் 282. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏபி டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டான் which is equals to √5. அப்ப டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி வில் கெட் அதான் இந்த அல்ஜிபிரிக் இதுல வந்து போட்டு t1 squared equals to 1 and t1 is equals to -5. -5 is not acceptable. t1 square equal to 1. But t1 equals to plus or minus 1. We have to take 1 because it lies in the first quadrant, positive. அதனால t1 1 எடுத்தா b பாயிண்ட் வந்து 1,2. இப்போ இன்னொரு கண்டிஷன் என்னன்னா, இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னால ஏபியும் ஏசியும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடி, ஸ்லோப் ஆஃப் ஏசி கண்டுபிடி. The product of this will give you -1. Therefore, slope of AB is 2 and slope of AC is 2 by T2. So therefore, T2 equals to -4. Substitute in the coordinate that is point C. T2 square, 2T1 will get C is equals to 16 minus 8. Area of the triangle now off into base into height. Your base is equals to AC. Your height is equals to AB. AB உடைய value வந்து √5 and AC உடைய value distance formula கண்டுபிடிச்சு போட்டோம்னா √320 and get the answer. Please take down. We'll move on to the next problem. A tangent to the parabola, next one. A tangent to the parabola, y squared equals to 8x. A tangent to the parabola, y squared equals to 8x. A tangent to the parabola, y squared equals to 8x. Makes an angle of 45 degree. Makes angle of 45 degree. With the straight line y equals to 3x plus 5. With the straight line y equals to 3x plus 5. Then find one of its point of contact. Then find one of its point of contact. Then find one of its point of contact. Again, I'll repeat the tangent to the parabola y squared equals to 8x. Makes an angle of 45 degree with the straight line y equals to 3x plus 5. With the straight line y equals to 3x plus 5. Then find one of the points of contact. Then find one of the points of contact அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ யூஸ்வலா வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே நான் என்ன சொல்றேன்னா பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we can always take that is in 80 ஸ்கொயர் 280. அதுதான் உன்னுடைய ஜெனரல் ஃபார்ம் இல்லையா? 80 ஸ்கொயர் 280. இப்போ இந்த பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஏ தேவை. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? y ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 8x. y ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 8x. ஏ உடைய வேல்யூ வந்து 2. அப்ப அந்த பாயிண்ட் எப்படி சொல்லலாம்னா 2t ஸ்கொயர் 2 into 2 which is equals to 4t. 2t ஸ்கொயர் 4t. இப்போ now a question to you. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லைனை விட்டுருங்க. இந்த லைனும் இங்க கண்டுபிடிக்கிற டான்ஜென்ட்டும் மேக்ஸ் an angle 45 degree. இப்போ நான் இந்த ஆங்கிள் கட்டின இதுல இருந்து லைன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன். வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் at t? இப்போதான் சொன்னேன் டான்ஜென்ட் at t ஃபார்முலா which is equals to yt or y equals to yt is equals to x plus at square. நாங்க என்ன சொல்றோம்? y is equals to x by t plus at square இல்லையா?
இப்போ yt is equals to x plus t square. இப்போ இதுல வந்து a உடைய வேல்யூ t, இந்த ஃபார்முலால a உடைய வேல்யூ t, சரி a உடைய வேல்யூ 2. அப்ப இத போட்டீங்கன்னா yt is equals to x plus 2t square. yt is equals to x plus tt square. கரெக்டா? இத வந்து in general form ax plus by plus c ஃபார்ம்ல கொண்டு வரணும்னா x minus ty, sorry, x minus ty plus 2t square equal to 0. கரெக்ட்டுங்களா? This is ax plus by plus c equal to 0. ax plus by plus c is equals to 0. So from this, அடுத்தது இப்போ next இது line 1 tangent of the parabola. அடுத்த லைன் கொடுத்திருக்காங்க y is equals to 3x plus 5. இது செகண்ட் லைன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேஞ்சன்ட்ல இருந்து நான் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம். your slope, இதுல இருந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சனா minus a by b minus a minus 1 divided by minus t which is equals to 1 by 2. That is called m1. அடுத்து செகண்ட் லைன்ல யாரனா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். y equals to 3x plus 5 ல what is the slope? Come on, what is the slope here? y equal to mx plus c. இப்போ டைரக்டா ஸ்லோப் என்ன சொல்ற? m is equals to 3 பா வேற 3. Let us take this as m2 slope. Let us take this as m2. நமக்கு நல்லா தெரியும் ஃபார்முலா ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ கர்வ்ஸ் என்ன பண்றா? சப்போஸ் இந்த லைன் வந்து இது எப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. இந்த லைன் வந்து y equal to 3x plus 5. இதுதான் ஆங்கிள் கொடுத்திருக்கான் 45 டிகிரி. அப்ப நம்மளுக்கு ஃபார்முலால தெரியும் ஆங்கிள் பிட்வீன் த கர்வ்ஸ் tan theta is equals to mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. This is the formula. Here your theta is equals to 45 degree, tan 45 degree. M1, what is M1? 1 by t. Your M2 minus 3 divided by 1 plus 1 by t into 3. So tan 45 degree which is equals to 1. So which is minus 1 minus 3t. 1 minus 3t cross multiply panna we'll get 1 minus 3t. LCM எடுப்போம் இல்லையா? 1 minus 3t by t. இங்க அதே போல LCM எடுத்தா t plus 3 divided by t. t cancel. So which implies 1 is equals to 1 minus 3t divided by 3 plus t or t plus 3. எல்லாம் ஒண்ணுதான். இப்போ இது கழிச்சு இதுல இருந்து t கண்டுபிடிக்க போறோம். எப்படின்னா இது வந்து மாடுன்னு சொல்லும் போது plus or minus 1 minus 3t divided by 3 plus t is equals to plus or minus 1. First I am taking 1 minus 3t, 3 plus t equals to 1, or 1 minus 3t divided by 3 plus t is equals to minus 1. இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் பாருங்க. இதெல்லாம் கேட்கலாம், இந்த மாதிரி டைப்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம். இப்போ பாருங்க நெக்ஸ்ட் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 1 minus 3t equals to 3 plus t. சரியா? இந்த 2 இப்படி வந்தா அப்போ which is equals to minus 3t 4t minus 2. Your t is equals to minus 1 by 2. Your t value is equals to minus 1 by 2. சரிங்களா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அதே போல இங்க கேக்குறோம் 1 minus 3t equals to minus 3 minus t. ஸோ அப்போ இது இப்படிக்கா வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் 3t அப்படிக்கா போனா பிளஸ் 3t ஆயிடும். 2t is equals to 4. Your t is equals to 2 வேல்யூ. அப்போ tக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்குமா? என்ன வேல்யூ? minus 1 by 2. t is equals to 2. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் t equals to minus 1 by 2 போடுங்களேன். என்ன ஃபார்முலா? at ஸ்கொயர் 281. அதை தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இல்ல? ஒரு சர்க்கிள் ஒரு பேரபோலாவை ஒரு லைன் டச் பண்றதான இடம் வந்து இதுதான் 2t ஸ்கொயர் 4t2. இதான் பாயிண்ட். இப்ப t உடைய வேல்யூ minus 1 by 2 இல்லையா? 2 into minus 1 by 2 square, that is called 1 by 4. 4 into minus 1 by 2. எப்போ t is equals to 1 by 2. அப்போ minus 1 by 2. We'll get 2 வந்து 2 times போகும். We'll get 1 by 2. இது வந்து 2 times போகும். minus 2. 1 by 2, minus 2. சரிங்களா? 1 by 2, minus 1 by 2. இப்ப t equals to minus 1 by போட்டா t equals to 2 போடும்பொழுது we'll get 2 square 4. 4 2s are 8. t is equals to 2 போடும்போது 8, 8. அப்போ we have 2 point of contacts. One is called 1 by 2 minus 2. Another one is called 8, 8. இதுல எது கொடுத்தா இது வந்து எப்போ தெரியுமா கேட்டா JEE அட்வான்ஸ்ல மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின். அதாவது எப்படின்னா மல்டிபிள் ஆன்சர். ஒரே ஒரு சொல்யூஷன்ஸுக்கு 3 ஆப்ஷன்ஸ் வரலாம். 4 ஆப்ஷன்ஸ் கூட 4மே ரைட் ஆன்சரா இருக்கலாம். இப்ப சிங்கிள் கரெக்ட் போட்டா இல்லையா? அங்க மல்டிபிள் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ். அப்ப பாருங்க இங்க 2 இருக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். எனி ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆன்சர்ல 1 by 2 minus 2 இருந்தாலும் ஆன்சர் தான். 8, 8 இருந்தாலும் ஆப்ஷன் தான். அதுல எது இருக்குன்னு பாருங்க. ஆனா இதே JEE அட்வான்ஸ் எக்ஸாம்ல எழுதும் போது ரெண்டுமே இருக்கும். we have to choose both. Find the point of context. அப்போ 1 by 2 minus 2 is also the point of contact. 8 by 8 is also the point of contact. மறுபடியும் சொல்றேன் கவனிங்க.
இங்க என்ன பொறுத்துனா tangent to the parabola and another line y equals to 3x plus 5 makes an angle 45 degree. Angle between the curves நம்மளுக்கு formula தெரியும். Tan theta is equals to mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. First நீ என்ன பண்ணு, tangent of the parabola, that is also a line. Tangent is nothing but a line. இல்ல, ஆனா என்ன பண்ணும், it touches the circle parabola. அப்ப அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா என்ன, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் tangent at parametric formula yt equals to x plus at square. Substituting a is equals to 2, we'll get the equation is x minus ty plus 2t square. This is of the form ax plus by plus c equal to 0. Slope is equals to minus a by b, we'll get 1 by t. Take that as m1. Similarly, you go to the another line, y equal to 3x plus, this is of the form y equal to mx plus c. Your m is equals to 3. இப்ப m1 m2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. Find out the angle. Angle is 45 degree. From this we are getting 1 minus 3t divided by 3 plus t mod equals to 1. Mod plus or minus 1. We have two values for t. One will get t equals to minus 1, 1, and another one is t equals to. Substitute in this point. We'll get the point of context. Please take note. So time will quick. Next one. The radius of the circle. The radius of the circle touching the parabola y squared equals to x. The radius of the circle y squared equals to x. The radius of the circle touching parabola y squared equals to x. Y squared equals to x at 1, 1, and having a directrix of y squared equals to x as its normal is. We want to find out the radius of the circle touching the parabola y squared equals to x at 1, 1, and having a directrix of y squared equal to x as its normal is. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, நல்லா கவனிச்சுங்க, இந்த y squared equals to x இருக்கு இல்லையா, இது எப்படிப்பா, ஓப்பன் ரைட் வேர்டா, ஓப்பன் அப்வர்டா, ஓப்பன் லெஃப்ட் வேர்டா? This is of the form y squared equals to 4ax. அப்ப இது வந்து a equals to 1/4. First thing நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். This is called open right word. சரிங்களா? This is called open right word. So this is called open right word. இதனுடைய ஃபோக்கஸ் என்ன சொல்லலாம்னா a, 0, which is called 1/4, 0. I can take this as 1/4, 0. This is called vertex. இப்போ இங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துட்டா, there is a circle which touches the parabola. There is a circle which touches the parabola. கரெக்டா? எந்த பாயிண்ட்ல டச் பண்ணுது? That point is called P of 1, 1. இப்ப சப்போஸ் இது நான் tangentன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன், இத tangentன்னு எடுத்துக்கிறேன். Suppose I am taking this as a tangent. சரிங்களா? This as a tangent. இப்ப இந்த parabola உடைய டைரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா,
நான் இன்னும் கரெக்டா எக்ஸாக்டா போனோம். அதுதான் நல்லா கவனிச்சிங்க. இந்த பேராபோலாவுடைய டைரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கவனிச்சிங்க. எதனுடைய நார்மலா இருக்குன்னா ஆசிட்ஸ் நார்மல். அப்போ இது வந்து பேராபோலாவுடைய நார்மல். நார்மல்னா சொன்னா we have to draw the perpendicular line. இந்த பாயிண்ட்ல டச் ஆகுது, டைரக்ட்ரிக்ஸ்ல டச் ஆகுது. எது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் பாயிண்ட் இட் டச்சஸ் அட் த டைரக்ட்ரிக்ஸ். இப்போ இந்த பி இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண சீன்னு வச்சுக்கலாமா, சென்டர். இந்த சீன்றது என்ன காரணம்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் the normal of the circle passes through the center of the circle. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இந்த சீன்றது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் இருக்கு இல்லையா பேரபோலா, அது லைஸ் அதான் கொடுத்துருங்க லாஸ்ட்ல. இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ்ல ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் இட் லைஸ் ஆன் தட். அப்போ therefore நான் என்ன சொல்றேன், first of all I have to find out the equation of normal. What is equation of normal at x1, y1? What is the formula? What is x1, y1? Equation of parabola at x1, y1. யாரா ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்களேன். இப்போதான் just now I have given. ஒரு half an hour முன்னாடி கொடுத்தேன், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. What is the equation of normal? Come on. xy1 plus 2ay. இதெல்லாம் படிக்கணும்பா நீங்க. நோட் புக்கை பார்த்து தான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. 2ay is equals to x1 y1 plus 2a y1. Okay, xy1 plus 2ay is equals to x1 y1 plus 2a y1. It passes through the point P of 1, 1. Wherever x1 comes, you put 1, y1 comes 1, a value is 1 by 4. X into 1 plus 2 into 1 by 4 into y. x1 is 1, y1 is 1. 2 into 1 by 4 into y1. Your y1 is 1. So therefore we have x plus 2 y by 2, right? Which is equals to 1 plus 2, which is equals to 1 by 2. So we'll get the equation of the normal. I can find out the equation of the normal. So we can write this as 2 into 1 by 2. Your xa is equals to 1 by 4. So therefore 1 into 1, 2 into 1 by 4 into 1, which is equals to 1 by 2. Cross multiply 2x plus y divided by 2 is equals to 3 divided by 2. 2 cancel. This implies 2x plus y minus 3 equal to 0. This is called the equation of normal of the parabola. இதுதான் இதனுடைய equation தான் 2x plus y minus 3 equal to 0. கண்டுபிடிச்சாச்சு. This line lies in this directrix. அப்போ ரெண்டு விஷயம் இங்க தெரிஞ்சது. நார்மல் டைஸ் ஆன் த டைரக்ட்ரிக்ஸ்னா இது ஆல்சோ என்னது சர்க்கிளுடைய நார்மல். திஸ் இஸ் a common tangent. சர்க்கிளுக்கும் டேஞ்சென்ட் தான், பாராபோலாக்கும் டேஞ்சென்ட் தான். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், டேஞ்சென்ட்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் இருக்கிறது நார்மல். இந்த நார்மல் கண்டிப்பா சென்டர்ல பாஸ் பண்ணும். அப்ப சி இஸ் கால்ட் த சென்டர். இப்ப சி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் தெரியுமா? திஸ் இஸ் கால்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டைரக்ட்ரிக்ஸ். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டைரக்ட்ரிக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா? x plus a equal to 0. அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிக்ஸ் உடைய ஃபார்முலா படி x plus a equal to 0. Your a is called 1 by 4. x plus 1 by 4 equal to 0. Your x is equals to minus 1 by 4. அப்ப x minus 1 by 4 which lies in the normal. அப்ப இதுல இருந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க. x is equals to minus 2 into minus 1 by 4 plus y minus 3 equal to 0. So it will go 2 times. அப்ப y minus 1 by 2 minus 3 by 2 which is equals to minus 7 by 2 is equals to 0. We'll get y is equals to 7 by 2. அப்ப இந்த c is called center. ஏன் கேட்டீங்கன்னா normal of the circle is always passes through the center of the circle. Therefore your center of the circle c is we have x is equals to minus 1 by 4 and your y is equals to 7 by 2. Therefore we can say this as minus 1 by 2 comma 7 by 2. So that is called the center of the circle. இப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சா? minus 1 by 4 7 by 2. இப்ப நம்ம கொஸ்டின் என்ன? find out the radius of the circle. easy. p point தெரியும், இதான ரேடியஸ். ஒரு சர்க்கிளுடைய கார்னர்ல இருந்து சென்டருக்கு பாஸ் ஆகுனா அது சென்டர். That is nothing but the radius of the circle is equals to cp using the formula square root of 7 by 2 minus 1 the whole square plus minus 1 by 2 minus 1 the whole square which is equals to 2 5 by 2 the whole square plus minus 2 minus 3 by 2 the whole square. So we'll get square root of 5 square is 25 by 4 plus 9 by 4. Therefore we get 25 plus 9 எவ்வளவு வருது? 34 34 by 4.
The answer is 34 by 4. We can get this 17 by 2. Therefore, the answer is root 17 by 2 units, square units. சரி ரேடியஸ்லயா அதனால யூனிட்ஸ். புரியுதுங்களா? அப்போ C உடைய வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸ் வாட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஆர் கிவன் ஹியர்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சர்க்கிள் அண்ட் பேரபோலா டச்சஸ் ஈச் அதர். அப்போ ரெண்டும் டச் ஆகுதுன்னா இட் ஹாஸ் அ காமன் டேஞ்சன்ட். அதுதான் இங்க போட்டிருக்கேன். எந்த பாயிண்ட்ல டச் ஆகுது? P of 1, 1. And another thing, it is given that the normal to this parabola, it lies on the directrix. அப்ப normal to the circle வந்து எங்க லை ஆகும்? சென்டர். அப்ப டைரக்ட்ரிக்ஸ்ல தான் இந்த சென்டர் இருக்கு. பாருங்க, P ல இருந்து ஒரு லைன் டான்ஜென்ட் பெர்பெண்டிகுலரா பண்றதா நார்மல். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் டு த parabola. Formula is xy1 plus 2ay equals to x1y1 plus 2a. Here a is equals to 1/4 and x1 comma y1 is called 1, 1. Substituting will get the equation of the normal 2x plus y minus 3 equal to 0. In the normal, எங்க போய் touch of the directrix of the parabola. What is the directrix of the parabola formula? X plus a equal to 0, which means x is equals to minus 1/4. Substitute this in because this point lies on the normal. When I put x equals to minus 4, we'll get y equals to 7/2. That is nothing but the center of the circle, because the property says that if it is the normal of the circle, then it is always passes through the center of the circle. We can easily find out the center. Now the distance between P and the center is gives you the radius. Please take down. Next problem. The next one. A line is next one. A line is a common tangent to the circle. A line is common tangent to the circle. A line is common tangent to the circle. A line is a common tangent to the circle. X minus 3 the whole square. The line is the common tangent to the circle. X minus 3 the whole square. So in the circle parabola mari mari கேட்பான். X minus 3 the whole square plus y squared is equals to 9 plus y squared equals to 9. And the parabola y squared equals to 4x. And the parabola y squared equals to 4x. If the 2 points of contact, A comma B, if the 2 points of contact A comma B and C comma D are distinct, if the 2 points of contact A comma B and C comma D are distinct and lie in the first quadrant, then 2 times of A plus C is equal to okay va, is equal to சரிங்களா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம் வரையறத கிளியரா வரைஞ்சிட்டா ரொம்ப ஈஸி. பாருங்க, x minus 3 plus y squared equals to 9. இதுல இருந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் a சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கலாம். 3, 0 and the radius is 3. நல்லா கவனிங்க. இப்ப பாருங்க 3, 0 y minus 0 the whole square. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? x க்கு பதிலா I can write this as x க்கு பதிலா which is equals to 0 போடுங்க. What will get? minus 3 the whole square 9. 9 plus 0 which is equals to 9. Definitely என்னன்னா இந்த circle passes through the origin. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் circle passes through the origin? 0, 0 substitute பண்ணு. அப்ப what you will get? X is equals to 0. 3/3, 0. பாருங்க, substitute பண்ணி பார்த்தா கண்டிப்பா it balance ஆகுது. அப்ப therefore I can say the value is called what? It passes through the origin. கரெக்ட்டுங்களா?
அப்ப என்ன தெரிஞ்சிடலாம், சர்க்கிளை ஈஸியா போட்டுடலாம். சர்க்கிள் passes through the origin. அதனுடைய சென்டர் என்ன இருக்கு, which is equals to 3,0, which is called 3,0 center. சரிங்களா? இப்ப இந்த பாயிண்ட நீங்க சர்க்கிள் இப்படி போடலாம். சர்க்கிள் கரெக்டா, I can draw the circle like this. இப்போ y squared equals to 4x. இதுல இருந்து a உடைய வேல்யூ வந்து 1. a உடைய வேல்யூ வந்து 1. This value is a equals to 1. அப்ப இது வந்து open rightward. So this is called a parabola. இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கட் ஆகுது இல்லையா, சர்க்கிளையும் உன்னுடைய எதையும் கட் ஆகுது. இங்க ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் தான் சொல்லியிருக்கேன், அதனால ஒரு பாயிண்ட் வந்து கட் ஆகுது. இப்போ நான் நல்லா கவனிங்க, இந்த பாயிண்ட் கட்டிங் பாயிண்ட் இது. இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, காமன் டேஞ்சன்ட்னா the same line which touches the parabola and the circle. சர்க்கிளையும் பேரபோலால இது பண்ணுது. சர்க்கிள் பாயிண்ட நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஐ கேன் டேக், அவனே கொடுத்துட்டான், a, b, c, d. சர்க்கிளை பேரபோலாவை டச் பண்றது a, அதனுடைய பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான், a, b. இதனுடைய பாயிண்ட் b, c, d. நல்லா கவனிச்சுங்க, ஒரு பாயிண்ட் வந்து சர்க்கிளும் டான்ஜென்ட்டும் டச் ஆகுது, லைனும். இன்னொன்னு வந்து பேரபோலால டச் பண்றத a, b-யும், சர்க்கிள்ல டச் பண்றது c, d-யும் எடுத்துக்கிறேன். இப்ப யூஸ்வலா பேரபோலா இருக்கு இல்லையா, அதை எப்பொழுதுமே அந்த பாயிண்ட் எப்படி சொன்ன பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ல எழுதணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் த பாயிண்ட், let the point be a of 80 square, 280. This is the general form. இங்க a உடைய வேல்யூ வந்து 1. அப்ப a பாயிண்ட் எப்படி எடுக்கலாம், which is equals to a 2 square, 2t. That is called your a point. எனக்கு இந்த t square, 2t t கண்டுபிடிச்சாலே போதும். இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட். நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் at t. What is the formula? இப்போதான் போட்டேன் just now. சொல்லுங்களேன், what is the formula? yt is equals to x plus at square. Your yt is equals to x, your a is equals to 1. Therefore I can write this as x plus t square. நான் போன வாட்டி மாதிரி அரேஞ்ச் இன் ஆர்டர், x minus yt. இல்ல இந்த t square எப்படி வந்தா minus t square, sorry, plus t square equal to 0. This is the equation of the tangent at t. இப்போ சென்டர் ஆஃப் சர்க்கிள் தெரிஞ்சு போச்சு 3. சரிங்களா, சென்டர் ஆஃப் சர்க்கிள் வந்து 3. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்டை வச்சுங்க. இப்போ இந்த சென்டர்ல இருந்து இதை டச் பண்றதுக்கு பேர் என்னது, பிசி. கரெக்டுங்களா, இந்த பிசின்றது பேர் என்னதுப்பா, என்ன சொல்லலாம் அது பேர, நார்மலா. சின்றது இந்த பின்றது என்னது, ரேடியஸா சார்? very good, radius. இந்த BC is called a radius of the circle. Very good தம்பி, radius of the circle. இந்த சர்க்கிள், இந்த radius of the circle இன்னொன்னு சொன்னேன் ஏற்கனவே, லைன் அண்ட் சர்க்கிள் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இப்போ இந்த radius is equals to என்ன இருக்கும்னா, length of perpendicular of the tangent. இது எப்படி சொல்லலாம்னா, length of perpendicular of the tangent from the center. கரெக்ட்டுங்களா, from the center அது 3,0. ரேடியஸும் ஒண்ணுதான், லென்த் ஆஃப் பர்பெண்டிகுலர். ரேடியஸ் எங்க டைரக்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது, because b பாயிண்ட் is c, d. ஒருவேளை இந்த b என்ற பாயிண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா டெஃபினட்டா ரேடியஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா இந்த பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா, which is equals to என்ன அப்படின்றத கேட்கலாம். அப்போ the center of circle தெரிஞ்சிச்சு 3,0, and then next என்ன சொல்றான், the perpendicular distance from the point from 3,0. சரியா, இப்போ இந்த ரேடியஸ் உடைய வேல்யூ நம்ம சொல்லலாம். இதுவும் ஆரிஜின் தான் 0,0. இதுல இருந்து இதுவும் என்னது, இது பேரும் ரேடியஸ். இந்த ரேடியஸ் உடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா, 3, 0 to 3. எல்லாம் தெரியும், கார்ட்டீசியன் பிளேன்ல கண்டுபிடிச்சது தான். அப்ப இது 3, அப்ப ரேடியஸ் இதுவும் 3. ஆனா தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா தெரியும், நம்ம ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், x minus yt plus t square. இதுதான் உன்னுடைய ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட், இந்த லைனுடைய ஃபார்முலா. அப்ப ஃபார்முலா படி ax1 x into x1, y1, அதுதான் முக்கியம் இல்ல. இந்த x1, y1ன்றது 3,0. அப்ப x1 into 3 minus y, மாத்தி போட்டோம், x1 வந்து இங்க 1 into 3, y வந்து minus t, y1 into 0 plus t square divided by root of a square plus b square, 1 plus t square, the radius which is equals to 3. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, BC அப்படின்றது ரேடியஸ். அப்போ we can say the length of perpendicular is equals to radius of the circle.
our length of perpendicular formula தான் இது ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. x1 y1 வந்து 3,0. இது a is 1, b is minus t, c is equals to t square. So இது அப்படியே substitute பண்ணியாச்சு. Now we'll get what we'll get அப்படின்னா 3 plus t square, இல்லையா, divided by root of 1 plus t square equals to 9. Squaring on both sides are equal to 3. Sorry, இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அது 9 ஆகும். ஸ்கொயர் பண்ணா 3 plus t square equals to 9 into 1 plus t square. இது வந்து ஸ்கொயர் ஆயிடும். 3 plus t square the whole square. Expand this, we'll get 9 plus 6t square plus t power 4 is equals to 9 plus 9t square. சரிங்களா? அப்போ arrange in order. t power 4, 6t square minus 9t square which is equals to minus 3t square. Minus 3t square. இந்த 9 cancel ஆயிடும். Therefore which is equals to 0. இதுல t square காமன் எடுத்தா we'll have t square minus 3 equal to 0. So we can say t squared equal to 0 and t squared is equals to 3. t square equal to 0 na t உடைய வேல்யூ 0 தான் வாய்ப்பு. t square equals to 3 na t equals to plus 3 or minus 3, plus or minus root 3. அப்ப t க்கு மூணு வேல்யூ கிடைச்சது. என்ன வேல்யூ? 0, root 3 and minus root 3. இப்போ எனக்கு தேவை t உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா? அதுதான் at square 2at. ஸோ a வேல்யூ வந்து என்னது, முன்னாடி அர்த்தம் t square 2t. அப்ப இதுல இருந்து a உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். your a வேல்யூ is equals to t is equals to, இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வருதுன்னு சொல்லிட்டான். அப்ப t உடைய வேல்யூ கண்டிப்பா என்ன பண்ணும்? √3. கண்டிப்பா 0 இருக்க வாய்ப்பு இல்ல. சரிங்களா? அடுத்தது t equals to √3. அப்போ பிளஸ் மைனஸ் √3 இது லைஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னால ஐ எம் டேக்கிங் t equals to √3. t க்கு பதிலா √3 போட்டா √3 square is called 3. 2 into 3 which is equals to 2 into √3. So a உடைய வேல்யூ அவனே கொடுத்துறான் which is equals to a, b. From this a உடைய வேல்யூ தெரியும். a equals to 3 and b is equals to 2√3. பாருங்க, a கண்டுபிடிச்சாச்சு. b क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்கான்? Find out the value of 2 times of, என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காமா? Find out the value of 2 times of a plus c. இப்போ அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது b பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கணும். b பாயிண்ட் நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சிச்சு. இது வந்து கண்டிப்பா இது நார்மல் அப்படின்னு சொல்லி தம்பி ஒருத்தர் சொன்னார். அதுதான் சொன்னார் ரேடியஸ். இப்போ இது வந்து என்ன இருக்கும்னா, இந்த பிசியும் இந்த ஏபியும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குமா? கரெக்டா? இந்த ஏபி அண்ட் பிசி ஆர் பெர்பெண்டிகுலர். எனக்கு இந்த சி கமா டின்னு பார்க்கணும். இந்த பி கமா சி கமா டி இருக்குல்ல, இது பேர் ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர். பாருங்க, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு. இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைனுக்கு இது இருக்கிறதுனால இது வந்து என்னது? ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர். ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன். x2 minus x1 divided by a equals to y2 minus y1 divided by b is equals to minus of ax1 plus by1 plus c divided by, என்ன சொன்னேன்? கொஸ்டின் என்னப்பா? a square plus b square. உங்களுக்கு சொன்னேன் foot of perpendicular. அப்ப b is called, finished. நெக்ஸ்ட் லைன் போடுறேன் பாருங்க. b is called the foot of perpendicular. b is called foot of perpendicular. b of c comma d is the foot of perpendicular. Foot of perpendicular from the line. இந்த லைன் வந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தேன். இங்கதான் இல்ல, x minus yt plus t square. t உடைய வேல்யூ தான் அது √3. t உடைய வேல்யூ தான் we have taken that as √3. கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல t உடைய வேல்யூ √3. அப்போ -3 - √3 0 வராது. அப்போ t க்கு பதிலா ரீட் 2 பண்ணா அந்த ஈக்குவேஷன் ஆன x minus √3y plus t square plus 3 equal to 0. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குன்னா foot of perpendicular கண்டுபிடிக்கணும்னா c minus x1. Your x1 point is what? 3, 0. அப்ப which is equals to c minus 3 divided by a. a na இதனுடைய coefficient 1. அடுத்து d minus y1. y1 is 0. Center தான் point. அடுத்து divided by b which is equals to minus √3 minus of a x1. 1 into 3, 1 into 3, 3. Minus √3 into 0, 0. Plus 3 divided by a square plus b square. a வந்து 1, √3 வந்து c which is equals to 4. அப்ப we'll get c minus 3 divided by 1, d divided by minus √3 equals to minus 6 divided by 4. So we can write this as minus 3 by 2. இதுல இருந்து a உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம், c உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் வந்து ஜேஇ அட்வான்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மற்ற ப்ராப்ளம்லாம் ரொம்ப ஈஸி. Now I can write c minus 3 equals to 1. c minus 3 is equals to minus 3 by 2. Your c is equals to minus 3 by 2 plus 3. 2, 6 are 6. 6 minus 3 which is equals to 3 by 2. Your c value is equals to 3 by 2. அடுத்து அதே போல d கண்டுபிடிங்க. d divided by minus √3 is equals to minus 3 by 2. So your d is equals to minus into minus plus
3 root 3 divided by t. இப்போ எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சுப்பா. a is equals to 3, b is equals to 2 root 3, c is equals to 3 by 2, and d is equals to 3 by 2. What is the question here? We want to find out 2 times of a plus c, which is equals to 2 times of a is 3. Your c is 3 by 2. So take LCM 2. 3 2s are 6, 6 plus 3, 9. 9 by 2, 2 2 cancel. Therefore, the answer is 9. பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிளா பண்ணிட்டோம். இப்போ we have 2 point of context. One is for parabola and one is for circle. First of all, you just see the circle. The circle is passes through the origin and the center is 3, 0. You can draw the circle. The second thing, straight away it is given that y squared equals to 4x. 4x means it is open rightward. The vertex is 0, 0. And the focus is what? We can write the focus is 1 by 4, 0. And focusல தேவையில்லை. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு 2 பாயிண்ட்ல கட் ஆகுது. சர்க்கிளும் வந்து intersects at 2 points. இதுக்கு காமன் டேஞ்சன்ட் ஒன்று வரைகிறேன். இது டேஞ்சன்ட் பேரபோலாக்கு எங்க இருக்குன்னா a of a, b. சர்க்கிளுக்கு எங்க கட் ஆகுது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னா b of c, d. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன பண்ண போறோம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் டு த பேரபோலா. ஃபார்முலா தெரியும். Your formula is equals to y. Yt is equals to x plus t square, at square. a உடைய வேல்யூ என்னது 1 by 4. y உடைய வேல்யூ வந்து x உடைய வேல்யூ வந்து a is equals to இங்க என்ன இருக்குன்னா 1, so not 1 by 4, 1. அப்போ 1 போட்டா will get the equation yt equals to x plus t square. அதை அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா x minus yt plus t square. அதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட். இப்போ நல்லா கவனிங்க, சர்க்கிள்ல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், டேஞ்சன்ட்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் இருக்குது நார்மல். அந்த நார்மல் பாசஸ் த்ரூ த சென்டர். இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் ஃப்ரம் த லைன், கண்டுபிடிச்ச லைன் டு த பாயிண்ட் 3, 0. யூசிங் த ஃபார்முலா லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் ax1 plus by1 plus c டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர். ரேடியஸ் உடைய வேல்யூ 3. எப்படி 3? இங்க இருந்து இதுவும் ரேடியஸ் தான், இதுவும் ரேடியஸ் தான். அப்ப 3 ரேடியஸ்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ யூசிங் த ஃபார்முலா, அந்த ஃபார்முலா படி a இன்டு a உடைய வேல்யூ வந்து 1 இல்ல, a உடைய வேல்யூ 1, உன்னுடைய x1 உடைய வேல்யூ 3, b உடைய வேல்யூ வந்து மைனஸ் t, y1 உடைய வேல்யூ 0 and plus 3 equal to 0. எடுத்து வந்து போட்டீங்கன்னா modulus of 3 plus t square root of 1 plus t square equal to 3. Simplifying this, we'll get t square into t square minus 3 equal to 0. Therefore, t equal to 0 and t equals to plus or minus root 3. We have 3 values for t, 0, root 3 minus root 3. You have to take only root 3 because your t lies in the first quadrant. அது பாசிட்டிவா இருக்கனால I have taken that as t is equals to root 3. When I put t is equals to root 3, we'll get the equation of the tangent. That is called x minus root 3 y plus 3. அப்ப இதுல இருந்து பாருங்க, இந்த t பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சாச்சு. 3, 2 root 3 a பாயிண்ட. அப்ப a என்ன கொடுத்திருக்கா, a, b. From that a is 3, b is equals to 2 root 3. இது ஒரு பக்கம். Now I ought to find out the b of c, d. The b of c, d is the foot of the perpendicular to the tangent x minus root 3. பாருங்க, இது perpendicular ஆகனா இது நார்மல், இது tangent. அப்ப foot of perpendicular formula x2 minus x1 by a equals to y2 minus y1 by b. பாருங்க, formulas, results are always important in coordinate geometry. Equals to minus of ax1 plus by1 plus c by root a square plus b square. A வந்து 1, b வந்து root 3 square பண்ணா 4. c x1 இல்ல, x2 வந்து c, x1 வந்து 3, y2 வந்து d, y1 வந்து 0. a is 1, b is minus root 3. Substituting, we'll get a, c is equals to 3 by 2 and d equals to 3. All the values கண்டுபிடிச்சிட்டோம். a கண்டுபிடிச்சிட்டோம், b கண்டுபிடிச்சிட்டோம், c கண்டுபிடிச்சிட்டோம், d. The question is 2 of a plus c. சில சமயம் b plus d ன்னு கேட்போம், அதனால தான் இந்த b இருக்கு. என்ன வேல்யூஸ் கேட்டிருக்கானோ அதை எடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். Take down the next problem. So one more problem, final problem. Today's last problem. So we'll continue. Today evening also we'll be having class. Important announcement. Don't miss the class in the evening. So we are going to continue the same parabola and ellipse. So பாருங்க, 5 question வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. 5 questions may be asked, expected. So 4 தான் கேட்டிருக்காங்க. Minimum 4 அந்த மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க coordinate geometry. நான் already told you the next to the differentiation calculus அப்புறம் the coordinate geometry is the most weightage topic. சரிங்களா? அதனால தான் அவசர அவசரமா இதெல்லாம் நடத்துறேன். Next, take down the next problem. Final one. Please take down.
So x is equals to 2t. So இப்போ ரீசெண்டா கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் June 2022. So I analyzed all the question papers. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 question papers இருக்கு இல்லையா, எல்லா question papers I have just analyzed. If x is equals to 2t, your y is equals to t square by 3. T square by 3. Be a conic. Be a conic. Let S be the focus. S be the focus. And B be the point. And B be the point on the axis of the, and B be the point on the axis of the conic, such that SA is perpendicular to, SA is perpendicular to BA, where A is any point on the conic, where A is any point on the conic, where A is any point on the conic. If K is the ordinate of the centroid of the triangle ABC, sorry, SAB, any point on the conic, if K is the ordinate of the centroid of the triangle SAB, then limit T tends to 1, K is equals to, quick கவனிச்சிங்க பாருங்க, x is equals to 2t, y is equals to t square by 3. இதை பார்க்கும்போது இது எந்த கானிக் சொல்லலாம் தெரியுமா? parabola. This is of the form xa is equals to 280 and ya is equals to 80 square. இது என்னன்னா, இந்த parabola எப்படி இருக்குன்னா ஓப்பன் அப்வர்ட். பாருங்க மாறிடுச்சு உன்னுடைய ஆக்சிஸ் இல்ல, x வந்து 80 ஸ்கொயர், y ஈக்குவல் டு தான், அது வந்து ஓப்பன் லெஃப்ட் வேர்ட் ரைட் வேர்டு. இது வந்து ரெண்டுமே பாசிட்டிவ், ஓப்பன் அப்வர்ட். அப்ப இதனுடைய கேரக்டர் சொல்லியாச்சு. This is of the form x square equals to 4ay. பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிச்சு. இப்ப நான் பாயிண்ட் ஏவை கண்டுபிடிக்க போறேன். அதான் சொல்றேன், a is the any point on the conic. எப்படி இருக்கு எனி பாயிண்ட்? 280, 80 ஸ்கொயர். எனக்கு ஆன்சர் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? லிமிட் t tends to 1. இந்த k என்றது எப்படின்னா ஆர்டினேட் ஆஃப் த சென்ட்ராய்டு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் SABC. இப்ப a என்ற பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன். a is any point அந்த இது இல்லையா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன், your a வை கண்டுபிடிக்க போறேன். எப்போ? when t tends to 1. t உடைய வேல்யூ பண்ணும்போது இதுதான் a. a is called 2t, t square by 3. When I put t is equals to 1, we can write this as 2, 2 square, 1 square, 1 by 3. We can write this as 2, 1 by 3. This is called a point. a is 2, 1 by 3. Next b point கண்டுபிடிக்க போறேன். Next s is called focus. S is called focus. இப்போ a உடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு. your a is equals to 1, sorry, 2, 1 by 3. நம்ம ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்க போறோம். இல்ல, இது தெரிஞ்சு போச்சு. x square is equals to 4ay. இப்போ a உடைய வேல்யூ என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். சரிங்களா? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் a உடைய வேல்யூ? பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. 2, 1 by 3. Equation of the parabola should be in the form of x squared equal to, எப்படி பாருங்க கண்டுபிடிச்சோம், ரிவர்ஸ் யூசிங் த parametric form. Parametric form வந்து யூசுவலா 80 ஸ்கொயர், 280 இருக்கும். அது வந்து ஓப்பன் ரைட் வேர்டு. 80 ஸ்கொயர், -280 னா ஓப்பன் லெஃப்ட் வேர்டு. 280, 80 ஸ்கொயர்னா ஓப்பன் அப்வர்ட். அப்ப ஈக்குவேஷன் x square equal to 4ay. So இந்த parabola passes through this point. அப்போ x square equals to 4ay lies on, passes through 2, 1 by 3. x equal to 2 square 4. 4 into a, y is equals to 1 by 3. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா 4, 4 cancel, your a is equals to 1 by 3. அப்போ equation becomes, equation of parabola is x square equals to sorry, a equal to 3, 1 by 3 இல்ல 3, 4 3s are 12, 12y. அப்போ equation of parabola கண்டுபிடிச்சாச்சு, which is equals to x square is equals to 2y. இப்போ அடுத்து நான் சொல்லிட்டேன், b be the point on the focus, axis of the curve. இங்க என்ன ஆக்சிஸ்னா y axis தான் ஆக்சிஸ். Like it is symmetrical to y axis. Leftward, rightward na it is symmetrical to x axis. அப்ப இங்க இருக்கு, I can take the point b. இந்த point b என்ன எடுக்கலாம்னா, இது வந்து கண்டிப்பா x உடைய வேல்யூ 0 because it lies on y axis. If any point lies on y axis, x value equal to 0. I don't know y value. அந்த y வந்து நான் என்ன பண்றேன், பீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன். Anyway, உன் இஷ்டம், எது ஒண்ணு எடுக்கலாம், ஆல்பா எடுக்கலாம், பீட்டா எடுக்கலாம், காமா எடுக்கலாம், எது ஒண்ணு எடுக்கலாம். Whatever you like, 0, பீட்டான்னு எடுத்துட்டேன். Yes, focus. A, இப்ப எங்க இருக்கும் ஃபோக்கஸ் தெரியுமா? Can anyone tell me what is the focus formula? இது ஓப்பன் ரைட் வேர்ட் இருந்தா ஃபோக்கஸ் எப்படி மாறிடும் சொல்லுங்க. ஃபோக்கஸ் என்ன இருக்கும்? If it is open right word na, 0, a.
ஓப்பன் லெஃப்ட்வர்ட்னா 0, -a. இட் இஸ் ஓப்பன் அப்வர்ட். என்ன இருக்கும் கொடுத்த நான் ஃபார்முலா சீக்கிரம் குயிக் கமான் சொல்லுங்க. டைம் ஆயிடுச்சு. வெரி குட் 0, a. அவ்வளவுதான் 0, a. அந்த 0, a னா 0, 3 சம்வேர் ஹியர் இல்லையா? ஃபோக்கஸ் இல்லையா? ஃபோக்கஸ்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல இருக்கும் ஃபோக்கஸ் 0, 3. நான் இங்க வச்சுக்கலாமா? ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த y ஆக்சிஸ்ல தான் இருக்கும் 0, 3 சம்வேர் ஹியர் 0, இல்ல இங்க வச்சுங்க, கீழே கூட வச்சுங்க 0, s of 0, 3. இப்போ இதை ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா we have a right triangle. ABS is a triangle. இந்த மூணுத்துக்கும் we have a coordinates. என்னது? எஸ்க்கு வந்து என்னென்ன ஃபார்ம் ட்ரையாங்கிள்னா சொல்லியிருந்தான். ட்ரையாங்கிள் SAB. எஸ்க்கு வந்து 0, 3, ஏக்கு வந்து 2, 1/3, பிக்கு வந்து 0, பீட்டா. எல்லாத்துக்கும் கோஆர்டினேட்ஸ் இருந்துச்சு. எனக்கு என்ன ஆர்டினேட் ஆஃப் இதுதான் கே. அப்போ ஆர்டினேட் ஆஃப் சென்ட்ராய்ட் எப்போ t tends to 1. அதுதான், அதனால தான் முதல்ல t tends to 1 எடுத்துட்டேன். எடுத்தனால தான் இவ்வளவு கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியா இருந்துச்சு. t tends to 1 your is equals to k. This k is equals to ஆர்டினேட்னா x வேல்யூ மட்டும் தான் எடுக்கணும். சென்ட்ராய்ட் ஃபார்முலானா x1 plus x2 plus x3/3, y1 plus y2 plus y3/3. இங்க என்ன பண்ண போறோம்? y1 plus y2 plus y3/3. அது மட்டும் தான் வேணும். your k is equals to your y1 3, your y2 1/3 plus beta divided by what is the value? 3. So LCM at 10/3 plus beta. பீட்டா வேல்யூ முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கலாமே. ஏன்னு கேட்டா ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருங்க, அதுக்கப்புறம் இதை வச்சுப்போம். கண்டிஷன் என்னன்னா SA is perpendicular to BA. இதுதான் SA இல்ல, is perpendicular to BA. இது ரெண்டும் வந்து எஸ்ஸும் ஏவும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. சரிங்களா? SA is perpendicular to BA. அப்ப இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி வரணும். சரிங்களா? இப்ப கரெக்டா இன்னும் கொஞ்சம் இதுவா போனா இப்படி ஒரு 90 டிகிரி வரும். இது SA and BA, they are SB and BA are perpendicular. அப்ப perpendicularனா slope of SA கண்டுபிடிங்க. Slope of SA, what is slope of SA? So 3 minus beta or beta minus 3, எப்படி வேணா போடலாம்ல. So we can write this as SA தான் சார். SA தப்பா சொல்லிட்டேன்ல. அப்போ 3 minus 1/3 divided by 0 minus 2, which is equals to -2. We'll get 3 3s are 9. The 3 3s are 9, which is equals to 8. 8 divided by -2, which is equals to -4. 8 divided by -2. சரி, இங்க ஒரு 3 இருக்கும்ல. 8 minus 3 அப்ப 6 வரும். -8 divided by -6, which is equals to -4/3. Say this as M1. அடுத்து slope of next one, slope of BA. Your slope of B and A அப்போ 1/3 minus beta or beta minus 1/3 எல்லாம் ஒண்ணுதான். 1/3 minus beta 2 minus 0, which is equals to 2. We'll get 1 minus 3 minus beta divided by 2 M2. Since these two lines are perpendicular, SA and BA are perpendicular, the product of the slopes is equals to -1. So product of the slopes means -4/3 into 1/3 minus beta divided by 2 equals to -1. இல்லையா? இந்த 2 cancel ஆயிடும். 2 times minus cancel ஆயிடும். அப்போ from this we'll get the beta value. Your beta is equals to 1/3 minus beta is equals to 3, or beta is equals to, or your beta value is equals to 1/3 minus 3. 1/3 minus 3 LCM எடுத்தீங்கன்னா 3 3s are 9. அப்ப 4/3ல 2 இருக்குல்ல சார் மேல. அப்போ ரைட் 2 இருக்குல்ல. அப்ப 3/2 இல்லப்பா, which is equals to 3/2. Sorry. So we have minus beta 1/3 minus 3/2. Correct? Take LCM 6. 2 ones are 2. 2 minus 9, which is equals to -7/6. Your beta value is equals to 7/6. இப்போ beta பதிலா என்ன பண்ணலாம்னா we'll get -7/6 divided by 3. Let us take LCM 6. 3 வந்து 20. 20 minus 7, which is equals to 13. இல்லையா? We can get 13/6. இல்லையா? ஆல்ரெடி கீழே ஒரு 3 இருக்கு. மல்டிப்ளை பண்ணா 3. Therefore the answer is 13/18. That is the answer. Your K value is equals to எப்போ? When limit t tends to 1.
அதுதான் போட்டோம். லிமிட் t tends to 1 k equals to ஆல்ரெடி t பதிலா 1 போட்டோம் அந்த இடத்துல. அதனால தான் இப்ப t tends to 1 k உடைய வேல்யூ வந்து 13/8. இனிஷியலியா டேக்கன் பண்றப்பா கொஸ்டின்ல t equals to 1 தான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டை கண்டுபிடிக்கும். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். இந்த கொஸ்டின் வந்து ஜூன் 2022ல ஒரு பேப்பர்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். இதே போல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ப்ரீவியஸ் அதாவது இப்போ நடந்த லாஸ்ட் ரீசெண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல இருந்து we have some questions we are going to discuss in the evening. I request everyone to join the class, join the meeting today at 7 o'clock sharply. We'll do more problems. Thank you very much. God bless you. If, I think some of you having offline classes, you just go and join with other classes. We'll continue in the evening. Thank you very much. God bless you all. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.